Sandra entró al centro comercial buscando como para su mente cansada. Camino entre luces suaves mientras el ruido percha lejano para ella. Sencha nudo interno, que no podía explicar a nadie cercana. El ascensor apareció como un refugio de quietud momentánea. Prisionó el botón y respiró profundo intentando ordenar sus pensamientos. Las puertas se cerraron lentamente, envolviendo su silencio personal. El movimiento inició con suavidad y una sensación extraña surgió en su pecho. Su corazón marcaba un ritmo acelerado sin razón clara aparente. Pensó en sus sueños pasados por miedos secretos del pasado. Recordó palabras de aliento que nunca logró decirse a sí misma. Las luces internas parpadearon y el ascensor se detuvo repentinamente. Un vacío helado recorrió su espalda confusa inesperada. Intentó mantener la calma, recordando técnicas simples de respiración. Inhaló lentamente buscando estabilizar cada latido inquieto. Miró su reflejo en el espejo sintiendo una vulnerabilidad profunda. Sus manos temblaban mientras tocaba la pared fría cercana. Pulsó el botón de emergencia, esperando una respuesta tranquilizadora. Solo escuchó un eco lejano, que aumentó su sensación de aislamiento. Su mente comenzó a construir temores que intentó rechazar de inmediato. Se sentó lentamente apoyándose contra una esquina del ascensor. Cerró los ojos pidiendo fortaleza para mantener serena. Recordó momentos difíciles donde salir adelante parecía imposible. Cada recuerdo reforzaba su determinación silenciosa para resistir. Arriba en el piso, principal Keanu caminaba observando la gente circular. Su presencia era tranquila como un punto, estable entre movimientos rápidos. Notó una pausa extraña en el panel de ascensores encendidos. Se acercó curioso, percibiendo algo fuera de lo normal. Un guardia discutia por radio, anunciando una detención inesperada. Keanu escuchó atento comprendiendo que alguien estaba atrapado. Sintió una urgencia sincera, empujándolo a actuar sin dudar. Se presentó al personal ofreciendo ayuda emocional inmediata. Nadie sabía quién estaba dentro ni cómo se sentía. Keanu pidió que hablaran por el intercomunicador cuanto antes. Lograron establecer sonido, y una voz temblorosa respondió desde adentro. Keanu reconoció la angustia escondida en cada palabra frágil. Se inclinó hacia el micrófono, hablando con tono suave y constante. Dijo que no estaba sola y que permanecería acompañándola. Explicó pausadamente cada paso para que se sintiera segura. Le pidió describir su entorno para mantenerla enfocada. Ella obedeció contando detalles simples para controlar su ansiedad. Sus palabras se tornaron gradualmente más firmes al escuchar su calma. Keanu celebraba cada pequeño avance con frases alentadoras sinceras. El personal técnico intentaba restaurar el sistema bloqueado. Cada minuto parecía eterno para ambos separados por paredes metálicas. Sin embargo, la conexión humana acortaba la distancia invisible. Dentro del ascensor, Sandra escuchaba aquella voz como un faro interno. Se aferraba cada frase para sostener su equilibrio emocional. Sentía que alguien realmente estaba allí para comprenderla. Su respiración dejó de ser agitada, y encontró un ritmo más estable. Abrió los ojos mirándola sin tanto temor. Comentó recuerdos felices para mantener pensamientos positivos. Keanu respondía validando cada emoción sin juzgarla nunca. La animaba a reconocerse valiente por enfrentar aquella prueba. Ella asintió sintiendo una motivación que crecía silenciosamente. Pensó que quizá aquel momento tenía un propósito oculto. Entendió que pedir ayuda también es un acto de fortaleza. Sus lágrimas cesaron transformándose en una mirada más serena.
Keanu percibia, esse cambio alentador a través de su voz. Retroque el equipo avanzaba onc despacio por seguridad. Le recordo la importancia de confiar en el proceso presente. Ella expresa gratitud sincera por no sentirse abandonada. Su corazón recupera una cadencia tranquila esperanzadora. El tiempo seguía corriendo pero el pánico había disminuido notablemente. Las puertas afuera permanecían cerradas mientras el equipo trabajaba. Keanu permanecía inmóvil decidido a no marcharse. El personal notaba su paciencia desinteresada, observando con respeto. Nadie esperaba que aquel hombre ofreciera tanta dedicación silenciosa. Él solo crea firmemente en acompañar a quien lo necesitara. La multitud seguía su rutina inconsciente del instante crucial. Pero dentro de aquel espacio suspendido, ocurría una transformación profunda. Sandra pensaba en cuantas veces oculto sumido al mundo. Comprendía que aquella situación la permitía enfrentarlo por fin. Sentía una fuerza renovada brotar desde su interior. Promptio no volver a jurar cuando la vida se detuviera abruptamente. Keanu reafirmó, sin saberlo esa resolución naciente. Le dijo que cada desafío puede revelar capacidades desconocidas. Ella repitió, en voz baja aquellas palabras para grabarlas en su mente. Se permitió sonreír en sin ver a su inesperado acompañante. De pronto se escucha un sonido metálico anunciando progreso externo. Los técnicos indicaron que estaban cerca de liberar las puertas. Keanu avisó con entusiasmo, continuable para no alterar su cama. Sandra agradeció emocionada manteniendo su serenidad recién halada. Ambos comparten una conexión profunda nacida en la adversidad. Una historia iniciada sin buscar protagonismo ni reconocimiento. Solo dos almas encontrándose en un momento crucial de necesidad. El ascensor vibró suavemente despertando nuevas esperanzas. Keanu permaneció atento listo para cualquier apoyo final. Sandra respiró, profundo aceptando la incertidumbre restante. Sabía que ya no estaba enfrentando la prueba completamente, solo el ascensor se sacudió levemente, despertando una mezcla de esperanza y nervios. Sandra sostuvo la pared buscando estabilidad interna. Recordó cada palabra comante que había escuchado desde afuera. Repitió mentalmente mensajes de aliento para mantener foco. Keanu continuaba hablando con una voz constante llena de paciencia. Le describía el proceso para que entendiera cada avance técnico. Él imaginaba su postura firme cerca de las puertas cerradas. Sentía gratitud profunda hacia aquel desconocido compasivo. Los técnicos pedían más tiempo para asegurar una apertura segura. El retraso parecía una eternidad para el corazón ansioso. Sandra cerró los ojos concentrándose en mantener tranquilidad. Inhalaba contando lentamente para organizar su respiración. Exhalaba liberando tensiones acumuladas en su cuerpo. Keanu detectaba pequeños cambios en su tono de respuesta. Celebraba cada momento donde escuchaba serenidad creciente. Afuera la gente empezaba a notar la demora inusual. Algunos se detenían, mostrando curiosidad silenciosa. Keanu solicitaba espacio para continuar la comunicación. Su lenguaje corporal transmitía determinación y respeto. Los presentes percibían una atmósfera especial alrededor. Nadie intentaba interrumpir aquel intercambio humano. Dentro Sandra describía recuerdos que la sostenían emocionalmente. Hablaba sobre películas que amaba ver durante noches tranquilas. Mencionaba caminatas solitarias donde declaraba su mente. Cada historia reduce la presión invisible del encierro. Keanu respondía escuchando atentamente sin interrumpir su flujo. No ofrecía soluciones mágicas sino presencia genuina.
Essa simple atención camaba más que cualquier instrucción técnica. El sistema emitió otro sonido más firme y cercano. Los técnicos sonrían indicando cuál avance era significativo. Keanu transmitió la noticia de manera suave sin generar euforia. Sandra sintió una ola de alivio recorre su cuerpo. Sin embargo, apareció un temor inesperado de colapso emocional. La liberación cercana la hasha, consciente de todo lo vivido. Un leve temblor volvió a agitar sus manos. Keanu notó el cambio en su respiración inmediata. Le habló pidiendo que sostuviera un objeto cercano. Ella tomó su bolso, presionándolo contra su pecho. Hizo anclo su mente a la realidad presente. Keanu indicó visualizar una luz cálida rotandola. Su voz guiaba cada imagen tranquilizadora. Sandra obedecía, sintiendo protección simbólica. Recuerdo la razón por la cual había ido aquel día. Buscaba un lugar donde centers, completa sin demostrar perfección. Entendió que la fortaleza también nace de la vulnerabilidad. Su experiencia dentro del ascensor validaba esa verdad. Sin darse cuenta una nueva visión comenzaba a formarse. Los técnicos pidieron confirmar su estado físico. Sandra respondió claramente afirmando centers más estable. Keanu agradeció su honestidad, resultando su valencia. Ella se conmovió ante aquel reconocimiento espontáneo. Por primera vez en horizonte orgullo interno. Las llaves resonaron fuera de las puertas metálicas. El equipo preparaba la apertura manual definida. Keanu notificó cada paso, manteniendo su voz constante. Sandra se acomodó, esperando el momento decisivo. Su corazón latía firme sin caer en pánico. Afuera el grupo, reunido guardó silencio absoluto. La escena persa, suspendida en tiempo extraño. Nadie apartaba la mirada del ascensor bloqueado. Keanu permanecía inmóvil sosteniendo la comunicación. En el interior Sandra respiró profundamente. Se preparó para enfrentar la luz exterior. Quería mostrarse fuerte ante quien la había acompañado. Aunque todavía no conocía su rostro. Sentía una conexión profunda y sincera. Las puertas comenzaron a ceder lentamente. Un leve espacio apareció, mostrando destellos del pasillo. Sandra soltó una exhalación temblorosa de alivio. Keanu escuchó ese sonido y sonrió relajado. Anunció que estaba a punto de verla salir. El espacio se amplió permitiendo ver figuras externas. Sandra enfocó su vista ajustándose a la claridad. Distinguió finalmente a aquel hombre tranquilo junto a la puerta. Sus miradas se encontraron por primera vez intensamente. Sin palabras comprendieron la profundidad del momento compartido. Los técnicos indicaron esperar unos segundos adicionales. La apertura aún no era completamente segura. Keanu extendió su mano sin tocar todavía. Sandra respondió, adelantando un paso contenido. Ambos sostenían la respiración, anticipando la resolución. El instante estaba cargado de emoción contenida. Ambos sabían que aquel rescate marcaba solo el comienzo. Ninguno imaginaba la transformación mayor que vendría después las puertas terminaran de abrir, con un sonido suave liberador. Sandra dio un paso cauteloso hacia el pasillo iluminado. Keanu permanecía frente a ella sosteniendo una calma reconfortante. Sus miradas se cruzaron reformando la conexión silenciosa. El air libre percha más liviano, después del encierro vivido. Los técnicos guiaron a Sandra para verificar su equilibrio. Ella caminó lentamente afirmando cada paso con nueva confianza. Keanu permanecía cerca sin invadir su espacio personal. Su sola presencia continuaba brindando seguridad serena. La gente alrededor observaba con respeto continuable. Nadie interrumpió aquella escena de humanidad discreta.
Sandra grazio all'equipo con una voz emocionada. Extendio una mirada de gratitud, especial hacia Keanu. El respondio con una, leave inclinación lina de humildad. Por primera vez hablar sin micrófonos de por medio. Sandra expreso cuanto significó no sentir sola. Keanu escucho sin minimizar ninguna palabra pronunciada. Respondió que acompañar siempre es un acto pequeño pero valioso. Un paramédico ofreció revisión preventiva inmediata. Sandra aceptó para asegurarse completamente estable. Keanu aguardó cerca respetando el procedimiento necesario. Durante la revisión ella evitó apartar su mirada. Sencha que aquella presencia sostenía su fortaleza recién nacida. Tras confirmar su buen estado físico, el equipo permitió que se sentara unos minutos cercanos. Keanu se ubicó a poca distancia, manteniendo el apoyo silencioso. Ambos rompieron el mutismo, compartiendo risas nerviosas suaves. Sandra comentó que el encierro despertó memorias pasadas. Recordaba momentos cuando se sintió atrapada emocionalmente. Keanu reflexiona, afirmando que todos guardan jolas internas. Dijo que a veces solo necesitamos alguna fura creyendo en nosotros. Esas palabras resonaron profundamente en su mente. Sin proponérselo, comenzaron a hablar con mayor cercanía. Compartieron pequeños detalles de sus caminos personales. No hablaron de fama ni de logros grandes. Solo intercambiaron sueños sencillos on sin cumplir. Cerca de ellos un gerente solicitó informes del incidente. Los técnicos debían completar procedimientos formales. Keanu notó que la atmósfera cambió con la llegada administrativa. Sandra percibió una incomodidad creciente inesperada. El gerente explicó que debían separar a los involucrados. Por normativas internas de atención post-incidente. Sandra reaccionó con sorpresa sintiendo una inquietud profunda. Sentía que aquel vínculo podía romperse abruptamente. Keanu mantuvo serenidad pese a la situación incómoda. Expresó que solo quería asegurarse de su bienestar. El gerente insistió en llevar a Sandra a una sala aislada para completar documentos obligatorios del suceso. Sandra miró nuevamente a Keanu buscando una referencia tranquilizadora. Él le ofreció una sonrisa firme transmitiendo seguridad. Le dijo que estaba orgulloso por enfrentar aquel miedo. Eso devolvió como aunque la separación doliera. Dos asistentes acompañaron a Sandra por un corredor lateral. Ella volteó varias veces intentando mantener contacto visual. Cada paso aumentaba una sensación de pérdida anticipada. Keanu quedó en el pasillo, observando cómo se alejaba. Sintió un deseo inesperado de no dejar el momento inconcluso. Algo en aquella conexión recién nacida parecía importante. No lograba ignorar esa intuición persistente. Consultó discretamente si podría esperar a que concluyera el informe. Los técnicos confirmaron que debía retirarse pronto. Solo podría dejar un mensaje formal de seguimiento. Keanu pidió papel y escribió unas líneas de apoyo sincera. Redactó palabras breves sobre fortaleza y esperanza. No firmó con fama, ni títulos, solamente escribió su nombre. Pidió al personal entregarlo cuando ella terminara. En la sala privada Sandra completaba formularios lentamente. Su mente permanecía enfocada en el encuentro inesperado. Se preguntaba si volverían a cruzarse alguna vez. Temía que aquella conexión se dilatara tan rápido como nació. Un asistente regresó con una hoja doblada. Entregó el papel indicando que alguien la había dejado. Sandra desplegó el mensaje mirando aquellas palabras simples. Su corazón palpitó al leer el nombre escrito. Las frases hablaban de seguir confiando en su coraje interior. No mencionaban promesas grandiosas,
ni destinos predeterminados. Solo expressaban fi, en su capacidad de seguir adelante. Aquella nota provoca una olada emocional profunda. Sandra sintió lágrimas recorra su rostro agradecido. Aprido el papel contra su pecho, respirando confusa. Miró hacia la puerta, esperando verlo nuevamente. Sin saber que Keanu ya se retiraba obligado por protocolos. Ninguno imaginaba que esa separación momentánea preparaba el escenario para una prueba más compleja. Próximamente Sandra salió de la sala con la nota firmemente guardada. Su mirada buscaba instintivamente el pasillo vacío. No encontró a Keanu entre la gente que caminaba. Una leve tristeza cruzó su pecho por segundos. Aún así recordó las palabras de fortaleza escritas para ella. El gerente agradeció su cooperación formal. Le explicó que debía retirarse por seguridad preventiva. Sandra asintió aceptando aquel cierre administrativo. Sin embargo, el cierre emocional aún no llegaba. Descendió por las escaleras mecánicas, observando el Centro Comercial. Todo seguía igual aunque ella ya se sentía diferente. Cada luz parecía más intensa, cada sonido más presente. La experiencia la había despertado internamente. Efir el cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves. Sandra se sentó en un banco cercano. Sacó la nota, la releyó lentamente. Cada palabra resonaba como una promesa silenciosa. Decidió no dejar aquel encuentro como un recuerdo sin destino. Quería agradecer sin intermediarios aquella compañía genuina. Se levantó impulsada por una determinación nueva. Preguntó discretamente al personal de seguridad si podía contactar al hombre que estuvo ayudando. Le informaron que había partido sin dejar datos. Solo constaba un nombre en el report. Esa respuesta generó un giro inesperado en ella. Por primera vez, en mucho tiempo sintió una búsqueda clara. No se trataba de romance instantáneo, sino de cerrar un círculo humano pendiente. Caminó lentamente hacia la sala de reflexionando. Pensaba que algunas personas ligan sin aviso para encender una luz breve pero necesaria. No todas están destinadas a permanecer. Aunque dejan huellas profundas. Esa noche Sandra no logró conciliar sueño. La nota repasaba junto a su almohada. Relea frases buscando nuevas interpretaciones. Imaginaba conversaciones que nunca ocurrieron. Por otro lado, Keanu regresaba a su hogar reflexivo. No podía sacar su voz del pensamiento. Sentía que había partido sin despedirse. Dejaba un vacío incompleto dentro de él. Se preguntaba si ella estaría bien realmente. Aunque los técnicos hubieran confirmado estabilidad. La conexión emocional seguía resonando. Como una melodía inconclusa en su conciencia. Al amanecer decidió escuchar su intuición. Salió temprano hacia el Centro Comercial. Solo con la esperanza de verla nuevamente. Sandra también despertó con una idea persistente. Se preparó y regresó al mismo lugar. No sabía qué esperaba encontrar. Pero sentía que debía intentarlo. Ambos llegaron separados por minutos escasos. No se vieron al cruzar pasillos opuestos. La sincronicidad parecía jugar con sus encuentros. Keanu preguntó a un guardia sobre la mujer del ascensor. Nadie tenía información inmediata para compartir. Le pidieron aguardar mientras revisaban reports. Sandra caminaba, observando rostros desconocidos. Cada saludo parecía un posible reencuentro. Apretaba la nota como un amuleto discreto. Sin perder aquella esperanza invencible. En el área de atención al cliente. Keanu dejó su nombre para un posible contacto. Pidió avisar si ella regresaba preguntando por él. Al mismo tiempo, Sandra realizaba una consulta similar.
Dijo también, su nombre esperando una respuesta futura. Ninguno sabía que ambos estaban tan cerca. Bastaban pocos pasos para volver a verse. La espera silenciosa se volvía cada vez más intensa. Ambos sentían una inquietud compartida. Como si el destino estuviera tensando el hilo de unión. Finalmente un empleado dijo a Sandra que alguien había dejado un nombre para ella. Al escuchar aquel nombre su corazón se acelera. Corrió hacia el mostrador, siguiendo la indicación. En el pasillo apuesto un mensaje llamó a Keanu. Le avisaron que una mujer preguntaba por él. Su respiración cambió de inmediato. Comenzó a caminar con paso decidido. Ambos avanzaban guiados por la misma expectativa. Sus pasos resonaban por corredores diferentes. La distancia se acortaba cada segundo. Pero justo cuando estaban a pocos metros. Un grupo de personas cruzó, bloqueando la visión. Generando una pausa inesperada. Cada uno se detuvo sin verse todavía. Sintiendo que algo crucial estaba a punto de suceder. Sandra permanecía inmóvil detrás del grupo que bloqueaba el corredor. Su corazón latía con una intensidad difícil de ocultar. Apretaba la nota mientras intentaba ver entre las siluetas. La esperanza crecía mezclada con un temor suave. Al otro lado, Keanu observaba el mismo obstáculo humano. Sentía una certeza profunda sobre quien se encontraba cerca. Respiró lento, decidido a no retroceder. Las personas comenzaron a dispersarse lentamente. Cada figura que se movía revelaba un tramo más del pasillo. Sandra dio un paso adelante sin titubear. Keanu avanzó al mismo tiempo desde el extremo opuesto. Sus miradas finalmente se encontraron sin interferencias. Durante un instante ninguno habló. Solo compartieron una emoción intensa y silenciosa. Sandra fue la primera en sonreír con alivio. Agradeció por haber regresado a buscarla. Confesó que aquella nota despertó una determinación nueva. Keanu respondió con humildad diciendo que también necesitaba verla. Ambos caminaron uno hacia el otro sin prisa. Se detuvieron a una distancia respetuosa, demostrando consideración mutua natural. Sandra expresó que el encierro cambió su perspectiva. Entendió que pedir apoyo abre caminos invisibles. Keanu afirmó que acompañar fortales tanto al que ayuda, como al que recibe la ayuda sincera. Buscaron un lugar tranquilo, y se sentaron juntos. Hablaron durante largos minutos compartiendo historias simples. No buscaban impresionar, solo conectar auténticamente. Sus risas suaves reemplazaban tensos recuerdos del día anterior. Cada palabra reformaba una conexión nacida desde la bondad. Sandra agradeció por permanecer firme aquel día difícil. Keanu le dijo que su valentía lo había inspirado. Ambos reconocieron la transformación compartida. El momento alcanzaba una calma completa inesperada. Sin embargo, una sensación futura se insinuaba. Sabían que ese encuentro era más que una coincidencia. Keanu propuso acompañar la hasta la salida. Sandra aceptó con una libre inclinación agradecida. Mientras caminaban percibían miradas curiosas alrededor. Pero permanecían enfocados en su conversación sincera. Fuera el cielo brillaba con una tonalidad suave. Sandra inhaló profundamente sintiendo la ligereza renovada. Keanu observó como ella sonría con confianza nueva. Al despedirse comprendieron que aún quedaban historias por descubrir. Intercambiaron palabras de aliento, prometiendo mantenerse presentes. No como una obligación sino, como una voluntad compartida. Sandra expresó que seguiría persiguiendo sueños sin miedo. Keanu respondió que estaría allí para animarla siempre que pudiera. Ambos se alejaron con pasos tranquilos.
Sabian que aquella experiencia había marcado un antes y un después. Esa noche Sandra guardó la nota junto a nuevos recuerdos luminosos. Keanu regresó a casa con una paz renovada interior. Ninguno sabía exactamente cómo continuaría su vínculo. Pero confiaban plenamente en la semilla sembrada. La historia del ascensor se conversa. No en un final sino en un comienzo inspirado.